Hello, friends. Welcome to Speak Kashmiri Easily. In today's lesson, we will talk about an important type of sentence making, complementation in the Kashmiri language. For today's lesson, we will only focus on those complementation sentences that use the word ze. Remember to repeat the sentence after you hear me speak the first time. Let's get started. Obur vıçıt çı basan ze azma peşin. Obur vıçıt çı basan ze azma peşin. Yı çu poz ze esi pazı nı bambır karın. Yı çu poz ze esi pazı nı bambır karın. Me dopmas ze bı hek nı temis bagır zind roزit. Me dopmas ze bı hek nı temis bagır zind roزit. شُرۍ چھِ خۄش زِ آز گٔیہِ چھُٹی. شُرۍ چھِ خۄش زِ آز گٔیہِ چھُٹی. أسۍ چھِ خۄش زِ تُہۍ آیوٕ سون. أسۍ چھِ خۄش زِ تُہۍ آیوٕ سون. جان گوٚو یی زِ أسۍ گژھو سالس. جان گوٚو یی زِ أسۍ گژھو سالس. That was it in today's lesson. In the next lesson, we will talk about complementation sentences that do not use the word ze. Till that time, stay tuned and subscribe to our channel. Bye bye.